Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue science midterm examination key answer of previous year question paper. So now in this video we are going to answer for part 3 paper 3, that is from 25th question. Each question carries 3 marks. So the 25th question is, write the rule used to identify the direction of the following. Magnetic field around the current carrying straight conductor. First question, magnetic field around the current carrying straight conductor. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? For a question we can use right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Maxwell ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ perpendicular to the magnetic field ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು let us use Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರೇಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸೋದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜನರೇಟರ್. ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಬಳಸೋದು ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. Now let us move for the 26th question. Explain the structure and function of nephron ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 26th ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ and functional unit. The structural and functional unit of a nervous tissue. The structural and functional unit of a nervous tissue is called neuron. Sorry, we have to explain the structure and function of nephron. Sorry, it is the structural, nephron, not neuron. Nephron explain ಮಾಡಬೇಕು. Let us explain the structure and function of nephron, not neuron. Let us explain the function. First point, the functional unit of kidney is called nephron. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. The functional unit of kidney is called as nephron. So the second point is
Each nephron contains a cup-shaped end called Bowman's capsule, which contains a network of blood capillaries called glomerulus. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ formation of urine. Second point, it removes nitrogenous waste from the blood in the form of urea or uric acid. Then Bowman's capsule collects the filtrate waste. Some filtrate waste is reabsorbed by blood such as salt, glucose, amino acids and water. Then fifth point is, after reabsorption the pH of urine is balanced and collected at collecting duct. So this is the structure and function of nephron. So now let us move for another question. We have to explain the structure of stomata. So idrolage innondu internal choice question ide. Let us explain the structure and functions of stomata. So let us explain the structure and function of stomata. In the leaves there is a bean-shaped cell called guard cells. Between the guard cells there is a small porous
there is a small porous called stomata. There is a small porous called stomata. The stomata will swell. The stomata will swell when water flows into them and shrink when it loses water. This helps in opening and closing of stomata. So function ge barana. It helps in exchange of gases. Second one, it regulates transpiration. So this is about structure and function of, that is, stomata. Now let us move for the 27th question. So the 27th question is like this: what is the reason for the formation of food web in an ecosystem? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ with examples for each ಅಂತ ಇದೆ. So let us answer both the questions. First let us answer what is the reason for the formation of food webs in an ecosystem ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ, ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ದ ಲೆಂತ್ and complexity of food chain vary greatly. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಆದಂಗೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 to 5 ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ according to 10% law, only 10% of energy will be transferred at each trophic level. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನು ಉದ್ದ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಈಟನ್ ಬೈ two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So this is the reason for having food web instead of food chain. So now let us move for ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, that is differentiate between biodegradable and non biodegradable with examples ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now let us make a list. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ. So biodegradable, non biodegradable, let us differentiate between them. It converts
it converts complex substances into simple by biological process. By biological process, it cannot convert complex into simple by biological process. By biological process. Then second one, it remains less time. It remains less time in the environment. It remains more time in the environment. Then third point, it causes less pollution. It causes less pollution. It causes more pollution. So example for biodegradable is vegetable and fruit peels, paper, etc. Here rubber, plastic, glass, etc. So these are the differences between biodegradable and non-biodegradable materials. So biodegradable ಮತ್ತು ನಾನ್ biodegradable materials ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. So now let us move for the 28th question. So the 28th question is, three resistors 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel with 12 volts battery. Calculate ಮೊದಲನೇ current through each resistor, total current in the circuit, then the total circuit resistance. So now let us find out all the three. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 28th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 28th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm and R3 is equal to 30 ohm. So now all the three are connected in parallel. So parallel connect ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ 1/RP is equal to ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ R1, R2, R3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ I1 is equal to V by R1. R1 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 12 divided by 5, that is equal to 5 2s 5 4s. So 2.4 ampere of current is flowing through I1 R1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ. ಸಾರಿ, ಇನ್ನು R2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ I2 is equal to V by R2. ಸೊ V ಅಂತ ತಗೊಳ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 divided by R2 is 10. So 12 by 10 is equal to 1.2 ampere. Then what is the current that flows through R3? I3 is equal to V by R3, that is equal to 12 divided by 30. So 6 2s 6 5s. So 2 by 5 is equal to 0.4 ampere. ಸೊ R3 ಮೂಲಕ 0.4 ಆಂಪಿಯರ್ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನು I ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಪ್ಲಸ್ I3. ಸೊ I ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.4 ಪ್ಲಸ್ I2 ಅಂದರೆ 1.2 ಪ್ಲಸ್ I3 ಅಂದರೆ 0.4. ಸೊ I ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So 1/RP is equal to 1/R1 andre it is equal to 5 plus 1/12 that is 10 plus 1/R3 is 30. So 1/RP is equal to, now let us find out the LCM for 5, 10 and 30. So 5, 10, 30 ಗೆ LCM ನ find out ಮಾಡೋಣ. So let us find out the LCM for 5, 10 and 30. So 5 1s are 5 2s are 5 6s are. Then 2 1s are 2 3s are. Then 5 2s are 10, 10 3s are 30 will be the LCM. So in 5 1s are 30, 6 are. In 10 1s are 3s are, 30 1s are 1s are. So 1/RP is equal to 10 by 30. You take the reciprocal. Reciprocal of 1/RP is RP. Reciprocal of 10 by 30 is 30 by 10. 10 1s are 10 3s are. So RP is equal to 3 ohm. Therefore the total circuit resistance is equal to 3 ohm, which is less than the individual resistance, because all the three resistors are connected in parallel. So adrin the individual resistance kammi agutte. So now let us move for that is 29th question. So draw the diagram of human brain and label the following parts. ಒಂದು ಪಾನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರಿಬ್ರಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So remaining part of the 3 marks question will be answered in the next video. Till then, thank you very much.